Third day of our English today is called English. So the third day, the third day. So let's practice. So the first one I want you to practice the structure, which is present simple and past. Okay, past tense. So let's practice like this. So the first verb we have is the word prepare for. This is the action verb in English. The second verb and the second thing I have the word like preparation. Preparation. This is the noun in English. So here first prepare for preparation. So if you want to speak English, the first thing that you can use is the action verb. This is the first kind of sentence. And the second kind of sentence here is you should use a noun when you start to talk about something in English. And if you use a noun, please try to use like have a preparation, okay, about something. And usually we usually use careful preparation. I'm going to have a careful preparation. I'm going to have a dedicating preparation in English, for example. So here first, before you study English with me or before you practice English with me, what do you usually do to prepare for the English speaking section? What do you usually do to prepare for the English speaking section? What do you need to do? I think I usually to prepare for the English speaking season in I study vocabulary. Oh, so you are saying that you prepare for the English speaking session is I study vocabularies. But Yes, after is we don't use a full sentence. After is we need to use a noun and a verb in English. So here you can say that I usually prepare for the English speaking section by studying vocabularies. Usually we will use the word like by and verbing. Do you remember this structure again? Do you remember this one? yes, yes. By verbing, yes, okay. By study, okay. You say that by what? Oh, by studying vocabularies and show me them. What do you do to study vocabularies in an effective way? What do you do to study vocabularies in an effective way? Mm, What do you do to study vocabularies in an effective way? I uh I speak and I Yeah, very I good. You watch speak. I watch on the TV the program English. Yeah, very good. Program English. Okay, please pay attention to this thing. You are saying that you are suggesting the ways to study vocabularies. The first one you speak, but what what is it that you speak? You speak what? I mix with my friend about the topic in the life. Yeah. Okay. So whenever you use the action speak, like I speak Chinese with my friends, for example, or I speak what with my friends. So after speak, please use a language. Okay. You speak English with who? Okay. Or you speak with English about what, for example. So speak. We cannot say that I speak with my friends, but I speak English with my friends. Or you can say that I communicate. Okay. I communicate with somebody. I communicate with somebody in English, for example. Or you can say that I have a conversation. I have a conversation with my friends, okay, in English. Whenever you want to mention the language that you use to talk with somebody, please use in for language. So I communicate with my friends in English. I chat with my friends, okay. I chat with somebody, for example, somebody in English. And watch on TV. Watch on the TV. We don't use on the. We use on TV only. On TV only. But usually watch. But watch. Because we have two ways to use watch. The first one you can only say that oh I watch TV.
and that is it. I watch TV. And there are two types of TV for you to watch. The first one, I watch domestic TV. Domestic means that you watch Vietnamese programs, and if you want to watch like HBO films or American films or Chinese or Korean films, you can use. I watch international TV. I watch international TV. And the I second watch thing of what, yeah, it's I think watch movies. international TV. Yeah, you watch international TV, but what channels? What channel? Okay, so here we need to be more specific. That is, what channels do you choose to watch for practicing your English? What channel do you choose? Okay, do you choose to watch? Okay, for practicing your English? What? Um, What channels do you choose to watch? Like uh, we have many kinds of channels. First, you because can say that, yeah, say it. channels have the English and with sub English I can remember the vocabulary. Oh, very good, very good. You can say that the channels which I choose to watch has English movies or English programs, or you can only say that the channels must be in English, or the channels must provide something, okay, provide English movies or English programs, for example. Very good. And here is the way for you to practice before the English speaking section. And for vocabularies, we study in an effective way. And how do you study vocabularies? First, you study by what? For example, you can say that I study by grammar, or I study by words, or I study by pronunciation. Pronunciation. So which matter do you find it hard for you to study? We have a new structure today is find something hard. Okay, find something, and this is the adjective. Find something, okay, hard for somebody to do something. Like for example, like I said, that I find English very interesting for me to study or to do business. Or I find coffee very very strong for me to drink. So what about you? How do you feel about grammar when you study vocabularies? Do you find it challenging? I can give you the word challenging. Something challenging, something is very very difficult. And we have the word difficult. This is the basic English word. And then we have the word like complicated. Okay, much more difficult. You use the word complicated, and much more complicated. You use the word sophisticated. So which one? Which one do you choose then? Which one? How do you feel about vocabularies when you study by grammar? I think vocabulary is very easy, but the grammar is very difficult. Very good. You say that I think vocabulary is very easy, but this is not a structure for you to use. You can say that I find vocabulary very difficult, very very easy for me to learn, right? I find because I want you to use structure of find here, find. So what about grammar? Why do you find grammar difficult for you to study? Um, I study because I feel difficult to apply uh, in the life. Oh, very good. You can say that I find grammar very difficult for me to apply, okay, to apply, okay, into English to talk about daily life. Usually we have the word like daily life, okay, daily life conversation in English, daily life conversations in English. And the second one, you use the word like apply. But usually when you apply, you use the word apply. You need to give me you apply what? Like, for example, I apply English a lot into my work every day, or I also apply English a lot into my daily life conversations. Like, I don't want to use Vietnamese okay, to talk to
my staff. I can use English to talk to my staff to maintain my English. So when you use the word apply, please you show me you apply what. Okay, you apply what into what. So here first you said that you apply grammar into daily life. No, because life is life, right? We only have one life to live. But here, English, you use English, okay? You apply what into your daily life. So then now, can you give me your sentence again? I want you to use the word apply, and I also want you to use the word daily life, conversation, or only daily life. You can say again. Right now, can you give me the situation? Can you give me the situation in which to use the word apply, daily life? Because I want to hear the situation from. I think I um, study English by grammar, but it's very difficult apply English into the work. Oh, you study English by grammar, but it is very difficult for you to apply English into your work, right? Yes. Very good. And the second point that I want you to use the word apply is from the very first time you hear me asking you the question, why do you find grammar difficult for you to study? You are saying something about apply, and you are saying something about English, and you are saying something about daily life. So right now I'm not talking about work. I'm asking you to use the word apply, English, and daily life. So can you give me your sentence again? You are talking something about daily life and apply. Hmm. Yeah. So you study English and you apply what into what in your daily life? You study English. You study Uh, English. You I apply what in your daily life? Yeah. I study English uh, Yes. to uh, to have a degree apply uh, into the company. Very good. Apply into the company, and this is a very good sentence, but it contains one small mistake, which is can you see the word degree? Degree is a noun in English and applies is an action verb in English. You cannot combine the first sentence. This is the first sentence. I study English to have a degree. This is the first sentence. And the second part of the sentence here is applying to the company, and this is the action verb. You cannot use okay action verb after a full sentence like this. So we need to use something like, oh, we studied this one already, which, okay, that, or who are that, okay, who are that for Yes. people, and which and that for things. So study English, okay, to have a degree, and what else if you want to use which and thing, please remember when you talk about action verb in English, please remember to use people, okay, before an action verb, because if you only use action verb without people, we have another grammar structure for you to use. So here, how can you fix your sentence there? How can you fix it? I study English to have a degree. Thing I think I apply into the company. Oh, you use it with a thing, right? Things, right? Yes. Oh no, I write things here. It means that if you want to combine your first sentence with the second part, okay, like this is the first sentence, I study English to have a degree, and this is the Yes. second part applying to the company. So whenever you want to use, okay, you Which want whenever you want to talk about things, you must use yes. which are that, okay, to talk about things. And whenever you want to talk about people, you must use who and that to talk about people. So how can you fix the sentence? How can you fix it? Uh, I study English to have a degree. Which I apply into the company. Very good, very good, very good. I study English to have a degree, which I apply into the company. This is a good one. Which I apply into the company. And you study English, right? To have a degree, right? And show me, then show me.
what should you do to effectively study the university major? What should you do? What should you do to effectively study, okay, in your university? Uh, I Yeah, I'm listening. I study I stu I study English uh in university. I think I cannot you you Use the English through a analyze study. Yeah, very good. Oh, I understand. Yeah, because uh in my school in my school stick is very simple. oh, okay. So first, you say that in my school, teach very simple. Let's look at the sentence. In my school, teach very simple. So first, okay, in English, if you want to talk about place, place is the first part of your sentence. You use in or at, okay, and then Yeah. place here. And then after that, you need to give me a full sentence, okay, full sentence, which is a subject, a verb, and an object here. And this is the full sentence. This is the full sentence that we need to have. Not like Vietnamese. Vietnamese can say that in my school teach very simple, but in English, school is a place. A place cannot have any actions. People can have actions, but a place doesn't have actions. So at my school, people usually say at my school or at work. Nobody says in school or in work. Okay. So how can you fix your sentence then? This is the wrong one. Uh, in my school, my teachers take um take very symbols. Very good. In my school, my teachers teach very simple. This is the first one. And you've been studying English with me for many months already. And did you study one thing that simple is an adjective in English? And whenever you want to talk about action verbs, you must use adjective ending with "ly", okay? Before an action verb, or you must use action verb, okay, plus adjective ending with "ly". So how can you fix this one? Uh, I think in my school, my teachers take simply Very good teachers teach, okay, very simply, not they simply, just simply simply, okay. Teach, okay. My teachers teach simply, but yeah, when you speak English with international people, they are very strict in English and they want you to use the perfect English, okay, to talk with them. So we cannot use the word like teach only because when you use the word teach, people will ask you who teach whom, okay? Who teach whom, like this one. Who teaches whom, okay? Because is the same as he, she, it. So people want us to know that who teaches whom. So in my school, my teachers teach very simply. So how can you teach fix this me one? Yeah, teach me teach me. Oh, very good. Okay, so in my school, teachers teach me, okay, very simply, and and what should you do to solve the situation? Solve. We studied this one already. Solve can use for solve problems, and solve can use for solve the situation. And the same as problems. How many words do you remember? Do you remember have the same meaning as problems? answer in answer No, issue, so answer issue, yeah, issue, or the last one which is matter matter. Okay, the matter, the issue, the problem, and for the situation. You can have one more word which has four letters, which is case. Okay, the
case. So Yes. situation B or situation B or case B or situation A or case A, for example, solve. So what should you do to solve the situation, to solve this kind of university major situation when the teachers are not qualified enough to teach you? I can use the phrase like the teachers, okay, the teachers are not qualified enough to teach you. Uh, I find uh I find the company English to to study um to study more. Oh, I understand. You can say that I find, okay, I find the company English. Then English Yeah. is an adjective and company is a noun in English. So what should you do? Is Company English, are you sure? You cannot use company English like this. Company English, no, this is not that right. the company No, this is called English. Is the English adjective adj, adj, and company is noun in English. And we study this one. This is the grammar of the second. This is the second grammar that you need to remember. You need to English you need to English remind yourself. companies. Yeah, very good. Adjective always Yeah. stands before noun. So you can say Mhm. that the English company, okay, the English company, the English company. So here we have the first like to be and qualified. This is an adjective in English. And you have one word which is enough. Okay, something is enough and something is too. Okay, and whenever you use to talk about something in your daily life and to always stands for negative meanings, okay, and for enough stand for positive meanings. Did you understand me? Yeah, yeah. Yeah, okay. So if you want to use enough, please remember structure like this. I am happy enough to get married, or I am happy enough to have my own family. And if you use to think about too happy, if we are too happy, maybe it doesn't sound right, and it is very negative. You can say that you are too happy to study. When I say that too you are too happy to study, people are going to think in a different way. Or I can say that you are happy enough to study. Okay, so these two sentences are different. The first one, you are happy but you don't laugh a lot and you focus, okay, you focus on your lessons. But if you're too happy, that means that you don't focus on your lesson, and you are too excited, okay, you are too excited in your lesson. And when you are too excited in your lesson, you will laugh a lot, and you cannot control yourself. This is the situation. Two, okay, very negative, but enough, very positive. Do you understand me? Yeah, yes. Very good. Qualified. So can you give me the situation with the word qualified as an adjective in English? What is it? Qualified as an adjective in English. Uh, I don't understand about what you say. Oh, Um, I want to hear you making a situation by using the word qualified. I want you to use the word qualified to make a situation in English. Make an example in English. I think So, I need to study at the company's uh, output because the teachers teach me is qualitative no. This is one thing. Please look at this one. Quality. quality
Will Yeah, no, not qualified, qualified. qualify. Yes, okay. This one qualified. Yeah. So here you are saying that the teachers at the company, okay, are very qualified, okay, or the teachers teach me are very qualified because of the teacher teach me are Us. very qualified. But then pay attention to this. Pay attention to this. Teachers teach, okay, who teaches me? So this is the full sentence already. This is already the full sentence. And this is the second part of your sentence. So how can you combine it? How can you combine it? So this one you want to talk about the teachers teach you, and you want to say that the teachers, okay, the teachers are very qualified. So the only way for us to combine the two sentences to talk about people, we can use who, that to talk about people. And this one it should be the okay. So here the teachers are the same. This one, this one is the same. Is it the same? And this is the same. Can you see? Can you see what I am talking right now? Yeah. Is it okay, then? Yeah, yeah. Yeah. So here the teachers are the same. So the teachers here, I will use the word who like this. The Yes. teachers who teach me, As okay, who teach me, who teach me, and then are very qualified. So if the two subjects are the same, the first subject teachers, the second subject teachers, you must use who and that in the middle of the sentence. This is the middle part. Okay, this is the middle part. So when you erase or you delete the middle part of the sentence, you still have the full sentence. The teachers are very qualified. Can you see the grammar point here? Then yes, can yeah, okay, okay. So here, uh, what uh, what do you think you should do to make your English qualified for your future job? Okay, what do you think you should do? You should do to make English qualified for your future job. because my words need to the English very much. Yeah, first, okay, this, okay, you say that my work needs to the English very much. So look at your sentence here. Okay, please remember, you need to after to. What kind of verb form should you use after to then? Should you use an action Action verb? Yeah, the action verb. You cannot use to after to. You need cannot use the. to Yeah, need need to only need. use Yeah, okay. So here my word need to use, okay? Need to use need to use the English very much. But here when you use the must have noun, and English is not a noun. English is an adjective. And English is also the name of the language that you are studying right now. So my word needs to use the English. No, the. English is the name of the language, so don't use the. My word needs to use English very much. Okay, do you understand me? yeah, yes. Yeah, and right now I want you to practice, okay, this sentence with the word require. Require. Require is a verb in English. So how can you apply require into this saying? How? Uh, I they requires me uh talk talk with the customer foreigner, but the foreigner customers. Very good. And here then look at this one. Foreign is an adjective. I can say that I am foreign. For example, I am foreign. I am not Vietnamese. Okay. And you With can use the second one. I am a foreigner. A foreigner. So here, customers is a noun in English. And for the word foreigners, you have two kinds of verb forms for foreigners. The first one, foreign, and the second one, okay. foreigner.
Okay, this is the first thing. And the second thing here is please try to remember I require you to study more. So when you use the word require, you can set up A require B, okay, to do something. It means that okay, you use A as a person, I require B, B is a person, require you to do what, for example. So here is the way I require you to do something, okay? So they require me to talk with the foreign customers. How can you fix the sentence here? How can you fix it? Uh, they require um, I They require whom? They require whom? After action verb, you cannot use I. You must use me, he, him, means she, her. means Yeah, uh, they require me what? Require. I require B to do something. I require to you to do to something. talk to talk with the foreigners customers. Foreigners, customer. Foreigner is a noun. Foreign is an adjective. And we have one more word, which is customer is also a noun in English. So what should you fix? What should you fix? Um, What should the you fix? with For foreign the customer. foreign customers. Yeah, this is the right one. So they require me to talk with the foreign customers. Okay, very good. And here then please remember when you use talk with or talk to, this is basic English verb. And to upgrade your English, you can use the word like exchange. Okay, exchange, exchange with somebody. Okay, in what language? For example, you can say that they require me to exchange information okay, with the foreign customers in English. Exchange information, you study this word already. Or you can use the vocabulary like have a word, okay? Have a word with somebody okay, in what language? Okay, in English. About what, for example? So I have a word with you in English about English grammar, for example. So here is the word. So whenever you want to use talk with or talk to, please remember this. Please remember this is only the basic English word. And right now we are studying, okay, with upgrade level. Right now we are studying IELTS, okay, which is the upgraded level. So you need to use exchange or have a word or communicate with somebody in what language about something. This is the way. This is the way that you use. Okay. This is the way that you should use when it comes to advanced English communications. Do you understand me then? Yes. Yes, okay. And here, the qualification qualified, we have the word like qualify is an adjective, and qualification is a noun in English. And do you remember the word qualification? Because we studied this word before, and what does it mean qualification then? What does it mean Chất qualification? lượng, No, it's sự not the chất lượng. quality. No, no. Okay, when you use the word quality, if it means we have the meaning like this, and it is also something like this. But when it comes to qualification, okay, we want to talk about something like degree, okay, Yes. degree and certificate. This is not about the quality anymore. The qualification, the word qualification and qualities are totally different from each other. Qualification is about an English degree, um, university degree, and what is the difference between the word degree and certificate? What is the difference? So do you recognize the difference between the two things? IELTS, graduate university. Ah, so no. For degree, it means that you can use okay this you can use the degree for a long time, for a long time. And this is called the lifelong paperwork. Okay, the lifelong paperwork. And for the word certificate, this is the short. Okay, this is the short time paperwork. For example,
It's like IELTS, okay, like IELTS or TOEFL, okay, only for 2 years, only for 2 years, for example, and then it becomes invalid. So after 2 years, when you study IELTS and TOEFL, this is called the certificate. The certificates of IELTS and TOEFL will be invalid. Invalid means you cannot use the certificate anymore. You need to have the new examinations. Do you understand me? Did you Yes, understand me? yeah, I understand. Okay. Yeah. So to show me right now, what kind of qualification will you have after you study? Right now, what kind of qualification will you have after you study? Uh, I do a certificate in the university. Oh. So you are saying that the You too. university will provide you the certificates, or the university will provide you the degree after you study for 4 years. What what Yes. what kind of paperwork I'm asking about? Okay, Uh, I'm asking what kind of paperwork does the university does the university provide after you study for 4 years? I the kind of paperwork I the the university provide me after I study 4 year. Um, is the the race university. Um, Graduate university what? Graduate university what? University degree or certificate? Which one do you use for graduate university paperwork? Which one? Degree or certificate? degrees. Yeah, Race degree. university degrees. Very good. Please remember the word degree, not the word certificate anymore. Because graduate university, like whenever you study university, you expect. Okay, we have the new word, which is expect. Expect is the verb in English. Is the verb in English. You expect to do something into action verb here. So I expect to have the university degree, not I expect to, okay, to certificate because certificate it only lasts. Okay, the word certificate is a short-term paperwork, and when we use short-term for paperwork, it means this kind of paperwork only be used for a short time, maybe 2 years, and then it becomes invalid, okay, or ineffective, okay, or you can use the word like out of date. It means available. Unavailable, it means that you cannot use it anymore, cannot be used, okay, anymore, cannot be used anymore. Right now, do you understand me? Yes. Yes, very good. And how do you feel about your English right now? How do you feel about your English when we practice lots of words like this for the first 50 minutes? Look at your English vocabularies and grammars today. Oh, Oh, how do you feel? I feel I I can I can speak English more, but I don't uh I I Yeah, I'm listening. cannot speak the the grammars more. Oh, I understand. It means that you can speak English more, but you cannot use grammar perfectly into English speaking, right? Yes. Yeah. Okay. Very good. So okay. So let's look at this. This is what I want you to do. This is what I want you to do after you speak English a lot, but with the wrong grammar. I also got confused between noun and adjective. Yeah, because the adjective. Just think of adjective as the words for emotions.
And for Yes. the very first time we study English, nobody can completely 100% understand what adjectives are and what nouns are. The more you study, the more you use English for speaking, the more the easier for you to recognize which one is an adjective and which one is a noun in English. Just remember that adjective is Um, for emotion, emotions for adjective, and now that is the name of things, of objects. You understand it then? yeah, yes. So what is your question? What do you want to ask me? Um, em có một số vấn đề muốn hỏi là ví dụ như là cái ngày mình thi á, thì ví dụ như thi thì mình sẽ nói về những cái vấn đề gì, nó sẽ bao gồm những cái loại từ vựng nào á, tại vì nó có thể là đôi khi nó rộng quá em không biết là nó trong cái phạm vi nào, nên là hiện tại giờ em không biết học như thế nào nữa. Ờ, cái này thì là Tiên đang hỏi về thi IELTS đúng không chị? Không, em đang hỏi cái đề thi mà vài bữa em thi cỡ tầm ngày Oh, mười mấy, that, that, mười that. ba tháng 12 em thi. Cái đó được gọi là CAT Cambridge. Thì cái bằng CAT Cambridge đó thì khi mà mình thi á, thì trước ngày thi thì lãnh sứ quán nó sẽ gọi là nhắn vào cái email của công ty là coi như là nó đã gọi là chuyển hóa thành công, gọi là đặt đặt book cái thành công toàn bộ là trước một tuần trước khi mà ngày 13 tháng 12 là tầm khoảng là 18 tháng 12 là sắp sửa tới nè, là nó sẽ xác nhận qua cái email của công ty. Thì khi mà lấy bằng CAT đó là những cái gì mà Tiên đang học hiện tại, mình gọi là nói về chủ đề về đời sống đời thường á, chỉ cần biết cách đặt câu hỏi, biết cách trả lời là coi như là về đời sống đời thường là mình đã có thể đậu được cái phần speaking và kể cả phần grammar luôn, chứ nó không có rộng đâu. Thì những cái gì mà Tiên đang học là học theo là chủ động vị, động từ nè, rồi động từ nè, tính từ và danh từ. Thì nãy giờ trước giờ là mình cứ đi xào qua xào lại động tính danh, động tính danh, động tính danh để mà gọi là phổ ra được cái phần nói. Cái anh chàng Cat Cambridge là chỉ có là nói chuyện về đời sống đời thường thôi, chứ không có dính dáng bất cứ cái gì về kinh doanh cả. Nhưng mà tại vì mình vừa học giống như là mình phải vừa học lùi rồi mình phải vừa học tiến lên, thì khi mà mình lùi xuống thì mình phải học cái đời sống đời thường, nhưng mà khi mình phối hợp với cái phần mà học tiến lên thì mình phải phối hợp với tiếng Anh, thương mại kinh doanh, theo cái gọi là theo cái hệ thống, cái quy trình mà mình đang phổ tiếng Anh để trang bị hoàn toàn đầy đủ kiến thức cho Tiên đó. Khi mà Tiên mà tốt nghiệp đại học xong là có tất cả các văn bằng tiếng Anh trong tay, kể cả cái kiến thức tiếng Anh của mình phải vừa đời sống, là phải chu toàn, vừa phải thương mại kinh doanh, quản trị nhà khách sạn đó. Tất cả mọi thứ là nó phải có hết. Đó, lúc mà Tiên học giống như hôm nay là Tiên vừa học đời sống đời thường, cái daily life conversation, một cái là cái trời lại nhảy qua cái phần gọi là trao đổi thông tin rồi khai thác thông tin này nọ. Tất cả cái đó là lúc nào mình cũng vậy, vừa về đời sống mà vừa về thương mại kinh doanh. Thì Tiên đang học là Tiên cảm nhận là nó khá rộng, nhưng mà Tiên ráp được hết rồi. Chỉ có một cái là càng phổ nhiều ngữ pháp vô thì bắt đầu nó càng bị rối, nó càng bị rối bắt đầu thôi. Đôi khi em không nhớ hết nổi là cái nào là danh từ, cái nào là động từ á, cái như khi đôi khi em ghép một câu dài quá thì em sẽ nhớ lộn á, em sẽ gáp nó lộn. Nhưng nếu mà những cái câu mà ngắn ngắn thì đôi khi em vẫn nhớ cái tính từ của cái danh từ là em ghép đúng, nhưng mà với hoặc là em ghi ra thì em sẽ dễ hơn, tại vì nếu mà em ghi ra thì em nhìn đấy em biết cái đó em sai, còn kiểu như là đôi khi em nói á, cái chữ nó phóng phóng ra thì em nói tới tới đôi khi là em không có sắp xếp lại được á. Đúng rồi, tại vì đối đối với cái phần mà nếu mà học gọi là cái cách mà mình ghi ra rồi mình nói á, thì cái đó là chỉ là một cái hình thức để mình double check lại. Còn nếu mà mình sử dụng cái hình thức mà mình ghi ra xong rồi mình nói, giống như là teacher trước đây ngừng ngay cái phần đầu tiên mà Tiên học á, giống như là trước khi Tiên nói á, là teacher cứ ghi theo theo gọi là theo cái ý của Tiên á, giống như là Dạ. Tiên đọc chữ nào đầu tiên là teacher cứ ghi ra xuống như thế. Thì cái việc mà Tiên vừa nói teacher vừa ghi thì nó sẽ ăn não vào từ, nhưng mà nó sẽ làm chậm đi cái quá trình mà phản xạ của Tiên. Do đó thì mình đang tập phản xạ là mặc dù từ nó phóng ra thật nhiều, mặc dù biết là Tiên lẫn lộn á, nhưng mà mình đang trong cái quá trình mà mình chuyển hóa từ vựng á thành gọi là thành cái kiến thức đúng luôn. Giống như là đúng là trước đây Tiên học rất là nhiều, sau một khoảng thời gian bắt đầu cái tiếng Anh của bắt đầu cái kiến thức nó mới nhập vào mình, cái tự nhiên
cái mình tự nhiên cái một thời gian sau cái bắt đầu cái chờ kiểm tra lại một cái, tự nhiên cái Tiên nói được ra hết trơn hết trọi luôn, là cái đó là cái lúc mà tiếng Anh nó đã chuyển hóa rồi. Như vậy hiện tại là mình bị lúng túng nè, là do là mình không thấy được mặt chữ nhưng mà mình nhớ được cái âm đó, mà mình phải ráp theo cái hình thức phản xạ. Như vậy khi mà ráp theo hình thức phản xạ thì nó cũng giống như những cái bé mà em bé nhỏ vừa mới sinh ra đời á, thì người ta nói như thế nào mà người ta cái phát âm của người ta chuẩn thì mấy bé đó sẽ bắt chước và phát âm chuẩn theo. Và khi mà cái ngữ pháp mà cái người nói chuẩn á, thì những em bé sẽ bắt chước theo đúng trong cái ngữ pháp đó. Bởi vậy khi mà mình sinh ra mà mình gọi là ba mẹ mình là người Việt đi, mà mặc dù mình là gốc người Việt mà mình sinh ở Mỹ, mà từ lúc mà mới sinh ra thì lớn lên thì cái ngôn ngữ nào mà mình nghe được đầu tiên mà chuẩn á, thì mình sẽ nói được cái ngôn ngữ đó, mình sẽ mất luôn cái gốc của mình luôn. Mặc dù mình là có dòng máu là của người Việt, thì giờ cũng giống như Tiên bây giờ là coi như là Tiên không được nhìn chữ nữa, mà Tiên chỉ nhớ mang máng cái âm đó thôi, mà phải liên tục nói sai xong rồi Tiên phải sửa lại, mà toàn gọi là sửa bằng nói hết, chứ không được ghi ra, không được nhìn thấy chữ. Cái này nó rất là khó, nhưng mà chỉ có một cái thì hiện tại là cái khó đó Tiên đã vượt qua 50% rồi. Chỉ có một cái là bây giờ mình phải làm tất cả mọi thứ nó đúng với ngữ pháp, nó đúng với cấu trúc thôi. Do đó là bắt đầu từng bước thì bắt đầu nó sẽ ổn lại. Thì khi mà khó như thế này á, giống như là hôm nay mà chuyển hóa từ nè, rồi bắt đầu chuyển hóa ngữ pháp nè, và trong cái ngữ pháp bộ mở rộng từ vựng ra nữa, thì sau khi mà như thế này là bắt buộc là mình phải viết ra một đoạn văn ngắn, tùy vào cái năng lực của Tiên và tùy vào cái thời gian mà Tiên có để đầu tư cho cái việc học tiếng Anh trong một ngày của Tiên. Thì khi mà Tiên nói nha, thì Tiên phải chuyển hóa xuống viết liền, tại vì Tiên nhớ trên những cái chờ 4 kỹ năng nói trong tiếng Anh. Lúc nào mà học chất lượng mà chuẩn thì 4 kỹ năng đó phải được song hành luôn, gọi là nghe nói đọc viết. Đọc là Tiên thấy bằng mắt nè, chữ nó hiện ra trước mắt Tiên là như trên biểu đồ nè. Viết Lại chút nữa là như Tiên viết. cái kiểu là em coi trên Netflix cái đầu kiểu như là em không không coi phiên âm luôn, không coi nhảy chữ, nhưng mà đôi khi người ta nói em vẫn hiểu nha. Nhưng mà tới khi em nói riêng á, em giờ em suy nghĩ cái chữ thì Việt Nam trong đầu em, rồi em nói chuyển sang tiếng Anh thì em đôi khi em bị sai, nói câu dài quá em sẽ bị sai. Ý Tiên nói là khi mà Tiên xem phim tiếng Anh có nghĩa là Tiên không có coi cái subtitle là cái phụ đề luôn, nhưng mà Dạ, người ta nói Tiên hiểu đúng không, nhưng mà dạ hiểu. cái sau khi mà người ta nói tiếng Anh rồi, Tiên cố gắng tìm cái nghĩa tiếng Việt cho cái từ tiếng Anh đó là Tiên tìm không ra đúng không, hoặc là có khi cái từ tiếng Anh đó mà Tiên dịch ra tiếng Việt mà Tiên lại quên mất tiếng Việt luôn đúng không. Đúng rồi, đôi khi em bị vậy. Và cái đó là cái hiện tượng tốt của Tiên, chứ mà nếu mà dịch từ Việt sang Anh, gọi từ Anh sang Việt mà dịch mà gọi là lưu loát á, thì mình không bao giờ nói được tiếng Anh đâu. Tại vì cái phần mà trước đây mà không biết hồi xưa mà nhà nước có dạy cho Tiên cái kiểu mà cho mình học tiếng Anh á, mà người ta sẽ học theo cái kiểu là phải dịch từ Việt sang, phải dịch từ Anh sang Việt và phải dịch từ Việt sang Anh. Thì cái dịch viết như thế đó là mình rất là chuẩn về cái phần dịch và phần ngữ pháp, nhưng mà phần nói mình không nói được, mà phần nghe mình không nghe được luôn. Và khi mà mình muốn học cao hơn, tư duy cao hơn, sáng tạo cao hơn thì mình không học được. Thì cái phần mà Tiên tự nhiên á, Tiên ngồi Tiên nghe người ta nói tiếng Anh đi, tự nhiên cái một tự nhiên luôn, phản xạ tự nhiên luôn, Tiên nghe Tiên hiểu hết luôn. Và Tiên đôi lúc là Tiên có thể tự trả lời được đối với những cái câu hỏi mà cái nhân vật trong phim nó đang hỏi, nhưng mà mình tự trả lời xàm, là mình nói xàm từ tiếng Anh á, người ta hỏi tự nhiên cái mình post lại với lấy đồ mốt, mình post lại cái đó rồi mình tự trả lời, mình chơi như thế đó. Thì có đó là bắt đầu là mình đi đúng cái quy trình đó. Còn nếu mà mình nghe mà mình không hiểu, mình phải đọc cái subtitle, mình phải dịch từ Việt sang Anh, từ Anh sang Việt, thì mình mới hiểu là có đó là học sai cái quy tắc. Thì do là cái hiện tượng, cái gọi là có thể là hiện tượng đâu, mà cái này gọi là cái triệu chứng, cái symptom đầu tiên mà tiên bị như thế này là rất là tốt đó. Tại vì là nghe bình thường nghe người nước ngoài nói mà mình hiểu, mà mình có thể bộc ra nói được, nhưng mà mình quên mất cái tiếng Việt đó luôn là quá tốt đó. Là giống như Dạ. là tập mất gốc đầu tiên đi, rồi sau đó bắt đầu mình chuyển lại, mình lấy lại cái gốc sau. Tại vì cái phần gốc tiếng Việt dễ lấy lắm, tại vì khi mà mình chuẩn hóa tiếng Anh rồi mình lấy lại gốc rất là dễ. Nên do đó thì bây giờ hiện trạng nó Tiên cứ để cho nó mất gốc dần dần đi nhá. Tại vì gốc tiếng Việt là cái nghĩa thôi, chứ nó không phải là mất gốc, mất hết toàn bộ đâu, nó chỉ Nhưng mất cái mà nghĩa thôi. em thấy là nếu mà cái Google dịch á, cái nghĩa của tiếng Anh á, đôi khi mình hiểu á, người ta nói á, mình hiểu á, nó sẽ đơn giản hơn. Đôi khi mình dịch ra cái Google dịch á, nó lại cái nghĩa nó sát quá, đôi khi nhiều khi đâm ra cái câu của mình á, nó bị lủng củng, mà thay vì Đúng mình rồi, hiểu thì nó sẽ đơn giản hơn là mình phải dịch. đúng rồi đó Tiên. Tại vì cái Google dịch đó là
đa phần thì ai cũng sử dụng Google dịch để cho nó lẹ, nhưng mà thực chất là Google dịch là cái phần mà gọi là cái ứng dụng mà dịch sai ngữ pháp, mà sai luôn cái từ vựng, mà từ xưa đến giờ không ai mà học tiếng Anh là không ai mà sử dụng Google dịch cả, người ta chỉ sử dụng cái Cambridge Dictionary thôi. Còn Google dịch giống như là mình dịch từng từ sang từng từ á, có như mình không biết cái từ này cái mình đánh lên, chứ đừng có đánh nguyên một cái câu mà mình không biết lên là mình chết luôn á. Do đó thì Google dịch là chỉ được sử dụng khi mà dịch theo từ giống như tôi không biết từ này, tôi dịch ra cái từ này, rồi xong đó là tôi phải bỏ cái từ của tôi vào cái cấu trúc ngữ pháp mà tôi muốn dịch. Thì như vậy với Tiên hiểu của cái Trần chia sẻ không tôi? Dạ hiểu. Ok, như vậy là tiếng Anh của mình nó đang tăng lên á, nó đang tăng trưởng rất là tốt. Con cái là sẽ mất gốc tiếng Việt chắc chắn rồi đó. Cái thứ hai nữa là sẽ phản xạ tự nhiên, giống như con nít vậy đó, em bé bên nước ngoài nó nghe nó hiểu xong nó nói lại tự nhiên mà nó không biết dịch là gì luôn, nó không biết dịch cái đó là luôn. Bây giờ mà Tiên hỏi mấy cái bạn mà học, gọi là mấy cái bạn nhỏ xíu mà biết nói tiếng Anh mà từ nước ngoài về đi, ví dụ như thế, thì nó biết nói, nó biết cái bàn là cái gì, là table, nhưng mà nó không biết luôn cái từ table trong tiếng Việt là gì luôn. Thì khi mà mình học chuẩn á là mình nhìn cái đó mình biết là cái gì, nhưng mà mình chỉ không biết cái nghĩa nó trong cái tiếng mẹ đẻ của mình là gì thôi. Khi nào mà mình lưu loát hết toàn bộ rồi mình quay lại tiếng mẹ đẻ rất là nhanh, chứ nó không khó đâu. Như vậy tiên nắm được rồi chứ? Dạ. Ok, và quá tốt rồi. Như vậy mỗi khi mà mình học được khối lượng từ vựng mà mở ra tới đến 7 max như thế này, thì cái lúc đó thì Tiên phải làm cho teacher một cái đoạn văn. Thì dựa vào cái đoạn văn đó thì teacher sẽ nắm bắt được sau khi Tiên học thì nó bị cái này, hoặc là cái ngữ pháp của mình nó bị cái này, hoặc cái ngữ pháp của mình nó bị cái kia. Thì lúc đó là mình sẽ sửa ngược trên cái đoạn văn ngay lập tức luôn, chứ mình không có phổ từ vựng ra quá nhiều. Nghe nói đọc viết 4 kỹ năng song hành với nhau. Hôm mai là thứ tư. Thứ tư 2 giờ rưỡi trưa em học được. Ok. Đấy. Teacher gửi cho Tiên ráng viết cho teacher đọc trước 9 giờ rưỡi tối nay nha Tiên. Dạ. Tại vì teacher đọc xong teacher lấy ý để giảng dạy với lại sửa bài cho Tiên vào ngày mai ấy. Dạ. Em ăn cơm xong em làm. Ok, nhớ nhắn chị Linh nha, tại vì giờ chị Linh vẫn chưa gửi bài cho teacher trước 8 giờ tối nay mà bây giờ 7 giờ rồi. Dạ. Ok, cảm ơn Tiên nhiều nha. Thank you and have a nice evening. See you tomorrow. Yeah, goodbye teacher. Goodbye, Tiên. Thank you.